İdeal Gələcək Gənclər İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə beynəlxalq könüllülər üçün Azərbaycan Dili Məktəbi proqramının əcnəbilər arasında təşkilat layihəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən dərsə xoş gəlmisiniz. Hello everyone, in this video we'll talk about past tense form in Azerbaijani language. Are you ready? So let's begin. Okay, past simple in Azerbaijani language. Firstly, let's talk about suffixes of past simple. Okay, suffixes. We have the, do. The second one, mush, mish, mush, and mush. Okay, let's repeat them. The, do, mush, mish, mush, and mush. Okay, now let's look at the vowel harmony in these words. As we know that we always create our sentences with vowel harmony. Of course, suffixes we add. We must correct our vowel harmony in our words. Okay, if our word ends with hard vowel, we add. Okay, hard vowels, we know that they are a, o, and u. And soft vowel, e, I, and u. Okay, so if our word ends with hard vowel, we must add the, or do, or mush, or mush. Okay, let's take one verb. For example, to read. Read, okumak. Infinitive form, okumak. To read. Read, past form of to read. In Azerbaijani language, it is okudu. The infinitive form dropped, okudu or okumuş or okumuş. So, to read, okumak, read, okudu, do, okumuş, and muş. Now, let's change this verb to the personal pronouns. I, you, he, she, we, you, and they. I read, you read, he, she read, we read, you read, and they read. In Azerbaijani, I, man, to read, okumak, man, okudum. It is personal suffix. You, sen, you read. Sen okudun. He or she read. O okudu. After that, we read biz okuduk. You read siz
Siz okudunuz. They read. Onlar okudular. Okay, let's look at it again. I read. Ben okudum. Oku is our verb, our root. Do is suffix of past simple, and am is personal suffix. We always add these personal suffixes. So it depends on which tense form is it. We must add, okay? So you read. Sen okudun. Sen okudun. He or she read. O okudu. We don't have personal suffix for the third person, okay? We read. Biz okuduk. It is plural form. You read. Siz okudunuz. They read. Onlar okudular. Onlar is plural form. That's why we can add lar plural form of the suffix of plural form, okay? So, ben okudum, sen okudun, o okudu, biz okuduk, siz okudunuz, onlar okudular. Now, let's look at the another suffix. Ben okudum or ben okumuşam. You read. Sen okudun or sen okumuşsan. He or she read. O okudu or o okumuştur. We read. Biz okuduk or biz okumuşuk. You read. Siz okudunuz or siz okumuşsunuz. They read. Onlar okudular. Onlar okumuşlar. Okay, so ben okudum, ben okumuşam. Sen okudun, sen okumuşsan. O okudu, o okumuştur. Biz okuduk, biz okumuşuk. Siz okudunuz, you read. Okumuşsunuz. Onlar okudular, onlar okumuşlar. Okay, now it is hard vowel u. That's why our all suffixes must be with hard vowel. U, for example, uk, muş, sunuz, muşlar. Okay, now let's write another example. Okay. I saw an old. Okay, not so. Let's write boat. I bought a new house yesterday.
yesterday. Bought, buy, almak, to buy. New, teze, yeni, teze. House, ev. Yesterday, yesterday. Dünen. Okay, I bought a new house yesterday. Man, dünen yeni ev aldım. Ben aldım. Aldım. Okay. Ben aldı and am. Al is verb. The is the suffix of past simple and am is personal suffix. Okay, it is the first version and the second version is man dünen yeni ev almışam. Okay, al. A is hard vowel. That's why I added mış and a. Who bought? I bought. Kim aldı? Ben almışam. And okay, ben almışam. Again, al is verb, mış is the suffix of past simple, and is personal suffix. Okay, now let's write another sentence. To watch, bakmak, movie, film, last night, geçen, gece. I watched a movie last night. I watched a movie last night. Okay, man, last night, geçen gece, movie, filme, watch, bakmak, baktım. Mən keçən gecə filmə baxdım. Mən keçən gecə filmə baxdım. It is the first version. Let's write the second one. Mən keçən gecə filmə baxmışam. Okay, let's look at the suffixes. I watched a movie last night. Mən keçən gecə filmə baxdım. Bax is verb. The is the suffix of past simple. Am is the personal suffix. The second one, mən keçən gecə filmə baxmışam.
Bak. Bak is verb. Mış is past tenses suffix, and is personal suffix. Okay. Also, a is hard vowel. That's why the a is hard vowel. Mış. Okay. It is the vowel harmony between hard vowels and suffixes of past tense form in Azerbaijani language. Now let's look at the how can we change the soft vowels and our suffixes. Okay. Okay. So soft vowels e, I, and ö. Okay. If our word has e, I sound, we must add miş. Or if we have ö and ü sounds, also d. For example, müş and d. Okay, so let's write examples. For example, to come, to go, to cough, to come, gelmek, came, geldi, or gelmiş. The second one, to go, gitmek, gitmek, went, gitti, gitmiş. This one, to cough, öskürmek, öskürmek, coughed, öskürdü, or özkürmüşdü. Let's look. Okay, to come, gelmek, came, geldi. Let's look. Gel is verb. Is soft vowel. That's why I added the I. Look. Then gelmiş. Again, soft vowel. We added miş. This one. To go, gitmek. To go, gitmek. So, gitdi, gitmiş. This one, to cough, öskürmek. To cough, öskürmek. Öskürdü, öskürmüşdü. Or öskürmüş. So, ü is soft vowel. That's why I added dü and müş. Öskürdü, ü. Öskürmüş, ü and ü again. Okay. Now, let's write sentences.
To go, gitmek. Shop, mağaza. I went to the shop. I, man, went. Okay, we'll write at the end of the sentence. So, man, shop, mağaza, man. Mağazaya. To is ya, ye, a preposition, okay? But in Azerbaijani language, it is a suffix. Okay, mən mağazaya gittim. Or the second version, mən mağazaya gitmişəm. So, I went to the shop. Mən mağazaya gittim. I went to the shop. Mən mağazaya gittim. Mən mağazaya gitdim. Mən mağazaya gitmişəm. Mən mağazaya gitmişəm. Mən mağazaya gitmişəm. Okay. E, D and M personal suffix. This one gitmişəm, E, I and A. All of them are soft vowels. Okay. Now let's write another example with a U sound. To take, götürmek. Bag, çanta. To take, götürmek. Bag, çanta. So, he or she took his or her bag. He or she, o, bag, çanta, çantasını, take, götürmek, götürdü. Or the second version, o çantasını götürmüştü. Okay. O götürdü. Ü. O çantasını götürmüştü. Götürmüştü. Again. Ü and ü. Okay. So, now let's look at how can we create interrogative and negative form of these sentences. Let's write another example and I will show you on it. Okay. So, for example, let's write to write, yazmak, letter, mektup,
I, you, he, she, we, you, and they. Okay, I wrote, you wrote, he, she wrote, we wrote, they wrote, you wrote. All of them are the same, as you know. I wrote, mən məktub yazdım. Or yazmışam. Yazmışam. Okay. I wrote, for example, a letter, okay? So, you wrote a letter. Sen mektup yazdın. Or yazmışsan. O mektup yazdı. Or yazmıştı. Yazmıştı. We wrote a letter. Biz mektup yazdık. Or yazmışık. You wrote a letter. Siz mektup yazdınız. Or yazmışsınız. Yazmışsınız. They wrote a letter. Onlar mektup yazdı. Or yazdılar. Second version. Yazmışlar. Okay. Okay, look at the first one. I wrote a letter. Ben mektup yazdım. Yazdım. Or yazmışam. Yazmışam. Second one. You wrote a letter. Sen mektup yazdın. Yazmışsan. He or she wrote a letter. O mektup yazdı. Or o mektup yazmıştı. Yazmıştı. We wrote a letter. Biz mektup yazdık. Biz mektup yazdık. Yazdık. Or biz mektup yazmışık. Yazmışık. You wrote a letter. Siz mektup yazmışsınız. Siz mektup yazmışsınız. Or siz mektup yazdınız. Yazdınız. They wrote a letter. Onlar mektup yazdılar. Or onlar mektup yazmışlar. Yazmışlar. Okay, so it is affirmative form, and let's look at the interrogative form. So, I wrote a letter. Did I write a letter? Again, intonation. We must focus on our intonation, okay? So, mən mektup yazdım. Or, mən mektup yazmışam. Again,
Mən məktub yazdım. Or, mən məktub yazmışam. Our intonation, okay? Did you write a letter? Sen məktub yazdın. Yazdın. Or, sen məktub yazmışsan. Sen məktub yazmışsan. He or she wrote a letter. O məktub yazdı. O məktub yazdı. Or, o məktub yazmışdı. O məktub yazmışdı. We wrote a letter. Biz məktub yazdık. It is affirmative. Biz məktub yazdık. Biz məktub yazdık. Or, biz məktub yazmışıq. Biz məktub yazmışıq. You wrote a letter. Siz məktub yazdınız. Or, siz məktub yazmışsınız. So, interrogative form. Siz məktub yazdınız. Siz məktub yazdınız. Or, siz məktub yazmışsınız. Siz məktub yazmışsınız. And the last one. They wrote a letter. Onlar məktub yazdılar. Onlar məktub yazdılar. Or, onlar məktub yazmışlar. Onlar məktub yazmışlar. Okay. And so, short answers. For example, mən məktub yazdım. Did I write a letter? No. Did I write a letter? No, I didn't write a letter. Mən məktub yazmadım. Yazmadım. Or, yazmamışam. Yazmamışam. You wrote a letter. You didn't write a letter. Sen məktub yazmadın. Sen məktub yazmadın. Or, yazmamışsan. Yazmamışsan. He or she didn't write a letter. O məktub yazmadı. After verb. O məktub yazmadı. Or yazmamıştı. This one. Yazmamıştı. We didn't write a letter. Biz mektup yazmadık. Biz mektup yazmadık. Or yazmamışık. Yazmamışık. You didn't write a letter. Siz mektup yazmadınız. Yazmadınız. Or yazmamışsınız. Siz
Mektup yazmadınız. Or yazmamışsınız. They didn't write a letter. Onlar mektup yazmadılar. Onlar mektup yazmadılar. Onlar mektup yazmadılar. Or yazmamıştılar. This place. Or yazmamıştılar. Okay, let's look at it again. The negative form. I didn't write a letter. Mən mektup yazmadım. Yaz verb. Mame negative form. D past form. M personal suffix. Again. Yaz verb. Ma negative form. D past simple. M personal suffix. Yazmamışam. Yazmamışam. Yaz verb. Ma negative. Mış past. Personal suffix. Second. You didn't write a letter. Sen mektup yazmadın. 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 Sen yazmadın. Sen yazmadın. Or yazmamışsan. Yazmamışsan. Again, a is hard vowel. That's why our negative form must be ma, not me. Yazme, it is false. Okay? So, o mektup yazmadı. He or she didn't write a letter. O mektup yazmadı. Second version yazmamıştı. Again. We didn't write a letter. Biz mektup yazmadık. Verb negative past personal suffix. Yazmamışık. Yazmamışık. Again. Verb negative past and personal suffix. Next one. Siz mektup yazmadınız. You didn't write a letter. Siz yazmadınız. Verb negative past and personal suffix. Yazmamışsınız. Yazmamışsınız. Yaz verb. Ma negative. Mış past. Sınız personal suffix. They didn't write a letter. Onlar mektup yazmadılar. Onlar mektup yazmadılar. Yazmadılar. Or second version. Yazmamıştılar. Again, verb. Or you can omit
D. Yazmamışlar also is correct. Yaz verb, ma negative, mış past, and lar plural form of the suffix of plural form. Okay, so that's all for interrogative, negative, affirmative form of our sentences. And we can see that some connection between negative form suffixes and the suffixes of past simple tense. So, what is the connection? So, our negative suffix ma and me. So, after ma, we must use the. Okay, the and mush. After me, we can write the and mish. So, we can't use after ma, for example, the or mish. Also, after me, we can't use the or mush. It is false. Why is it false? Because ma is hard vowel. That's why we must add suffixes with hard vowels. D, mış, me is soft vowel. D, soft vowel. Mish, soft vowel. But in this case, ma, a, I, they are false. We can't use. Okay, so now let's talk about the adverbs of frequency in past simple. So we have yesterday, last night, last week, last year, ago. For example, in my childhood, in, for example, some year. Let's look, 1945, for example. Then, okay. So, yesterday, dünen. Yesterday, dünen. Dünen. Last night, geçen, gece. Geçen, gece. Last week, geçen hafta. Last week, geçen hafta. Last year, geçen yıl. Geçen yıl. Geçen yıl. Ago, evvel. For example, one day ago. Bir day, gün. Ago, evvel. Evvel. One day ago, bir gün evvel. In my childhood, mənim uşaqlığımda. Mənim uşaqlığımda or mən uşaq olanda. Uşaqlığımda. Then in 1945, 1945 ildə. Okay, how can we
say this number. It is 1000 plus 900 plus 40 and plus 5. 1000 mean 900 900 40 40 5 5 1945 45-ci ildə. Okay, so let's write one last example. And how can we use the adverbs of frequency and past simple tense in one sentence? Now I will show you. For example, you finished school last week. You finished school last week. You, sen, finished, bitirmek, school, məktəb, last week, keçən həftə. Sən məktəbi keçən həftə bitirdin or bitirmişsən. Okay, sən məktəbi keçən həftə bitirdin or bitirmişsən. Okay, thanks for watching. That's all for past tense form in Azerbaijani language. See you soon. Bye bye.